mtu akifanya makosa akiwa kwa serikali anajiuzulu kwa nafasi yake. Hata kusema numbers, ukifanya makosa kwa numbers unajiuzulu. Mimi ninashangaa sana. Mkurugenzi hapo ako hapa. Hii fertilizer imeingia ofisi store yake, na mpaka ikaenda ikafika kwa wakulima, wakafungua wakaanza kuweka kwa mashamba, wakajua kuna mavi ya mbuzi, kuna mavi ya kuku, kuna kila kitu. Wakati imeingia ofisi store yako, ulifanya kazi gani kuhakikisha hiyo fertilizer ni mzuri? Na wakati imetoka kwa hiyo factory yako, hiyo godown yako, ulifanya nini kuhakikisha hiyo fertilizer inafika kwa raia au kwa farmers ikiwa mzuri? Na kwa sababu gani mkulima alipogundua hii makosa iko, wewe kama mkurugenzi uko kwa ofisi paka leo, kwa nini hujajiuzulu? Kwa nini unakaa hapa kama umefanya hasara kwa wakulima ambayo mnasema ni subsidized? Subsidized, hiyo nitauliza waziri baadaye, lakini subsidized ingetaka iwe 2500 na mkulima anafaidika. Wewe umeleta hasara kubwa kwa wakulima ya Kenya. Kwa nini mpaka saa hii hujajiuzulu? Na kama unafikiria kujiuzulu, unaweza kujiuzulu leo, ndio farmers wajue wakora wanajiita MDs na wakurugenzi wanakaa kwa ofisi mpaka wakulima wetu wanapata hasara. Senator Chute, use parliamentary language. Chairman, okay. Tafadhali, just use now withdraw your statement. Swali ni nini? Kwa nini wewe uko kwa ofisi paka leo? Kwa sababu bwana CS anafika. Nataka kuuliza swali. Bwana CS kama amekaa, wakae ndio aweze kusikia. Unajua waziri anaweza kuwa asikiangi akitembea. Bwana waziri, kwanza nataka kushukuru. Mimi najua umefanyia kazi nchi hii kama mwanasiasa kwa miaka nyingi, kama waziri sasa umefanya kazi mzuri, lakini saa hii kazi yako imeharibika. Wewe hii subsidy program yote inakuja chini ya ofisi yako. Wakulima, fertilizer imeingia National Cereals and Produce Board, ikatoka huko ikaenda kwa wakulima. Wakulima wamepata hasara na time imepotezwa. Wewe kama waziri, nchi ile ambayo imeendelea vizuri, waziri ya serikali akifanya makosa anajiuzulu. Kwa nini makosa imetokea chini ya program yako, wewe hujajiuzulu mpaka leo uko kwa serikali? Swali ya kwanza ndio hiyo. Swali ya pili, subsidy ya fertilizer. Kuna international market ya fertilizer. Subsidy ya fertilizer inaanza kutoka wapi? Kutoka kwa wakati unanunua, ama wakati inakuwa transported, ama wakati ya duty na levies. Subsidy inatoka wapi? Serikali ina subsidize kwa njia gani? Kwa sababu kuna international market iko inajulikana. Kwa hivyo baada ya international market iko freight, iko taxes. So swali, subsidy ya serikali imeingilia wapi bei ikakuwa mzuri? Hiyo ndio swali nataka kuuliza. Mwisho, kuna wenzangu walisema uko na family pengine katika hiyo mpango ya MEMS. Mimi nataka kuwa direct kwako. Kuna madam ambaye ni mjumbe wa Eldai, wakati fulani mlikuwa na uhusiano. One of the director moja ako hapo ni ndugu yake. Watu wanasema kwa sababu ni ndugu yake walipatia kazi. Hiyo ni maneno ya ukweli? Kwa sababu kuna nafasi ya kusema. Senator Chute, you know, if you arrange, you have to table evidence here before you say. If maybe you have... Chair, the question I'm asking, I'm supporting the... Senator Chute, yes. Let the chair finish. Yes. When you say, ukisema mtu alikuwa na mahusiano, kama kuna marriage certificate unaekelea hapa kwanza, kwa sababu if you are arranging and you don't have any evidence, you know, kwa hiki kao. Chair, okay, maliza. Haifai. Hiyo maneno yote umeongea hapo mwanzo. Kama una any evidence, iwezi letwa katika ikamati. Yes. Chair, okay, Chair. Hiyo swali nimeuliza iko katika, ilikuwa kotini, ilikuwa kila mahali. Hiyo ni kitu Kenya mzima wanajua.
unaweza leta stakabadhi yoyote. Hiyo iko tayari, hata yeye mwenyewe anaweza leta, alikuwa kotini kwa hiyo maneno haya, unaweza ileta hapa wewe mwenyewe anaweza leta. So swali yangu chairman, wenzangu walipita kando, mimi nimesema wacha nikuje straight, kwa sababu wanasengenya yeye, wanasema semeji yake ndiye amepatiwa contract akili influence National Cereals and Produce Board. I really do not want us to get off level of trying to dramatize these proceedings and remain relevant to the issues and not digress. Because Chute, unajua, and I think this matter is so complex. Understanding the issue of fake, not fake, substandard is a scientific matter. Na unaona Chute ananiuliza subsidy ilitokea wapi na ni nini. Na subsidy Chute ni kwamba bei ya fertilizer imekuwa juu kwa muda mrefu. Serikali ikaona kupunguza gharama ya fertilizer, lazima iweke pesa kiasi fulani ilipe kutokana na pesa ya taxpayer ili mkulima apunguziwe hiyo gharama. Hiyo ndio subsidy. Na hiyo ni imepitishwa na bajeti ya bunge na nini, and that is what we are doing, and that's why fertilizer ni 2,500. Nilisema mimi I am not conflicted and I will never be. Lakini unajua vile ulisema, nimekuwa kwa siasa na kwa muda public life for a long time, na stories zangu zimeandikwa mingi zaidi. And I think you also have started thanking me because I'm the one who doesn't hide or run away from what the people say, and I confront answer questions and answer to them. When I sent Alan Namu, because I had not heard, seen or anything, and I made proper reference of what was happening there, because I don't listen to his stories. Because even last time when there were campaigns, because he works with other people around to malign people, and if you don't know, he ran another story about me, about the relationships you want us to discuss here. You know where I came from, what I in business I've done in government, all these kind of funny story. That's why I didn't really want. I don't even watch him because it's not objective. That's why. Now, when you ask me about the matters that are in the public domain, the lawyer that represented the member for Arundai is with me here, Mheshimiwa Omari, in the matter. The court had a finding, right? I didn't have any relationship. So I don't know whether it's a relationship of talking, girlfriend, boyfriend, what you want to me. You know, those are different stories. But that story is rested. Whatever you had was cleared by the courts. And in fact, I'm very happy because that matter was properly interrogated. That matter moved from the lower courts to the High Court and even to the Court of Appeal. So that's a resting matter. So unless he's using people, if she wants to come back and sending emissaries, there's no space. There's none at all. And don't remind us of those stories. So he has some brother, if that is, I don't know, where is so I know Chesang is not here to remind me of the name, and I don't think it's fair to continue because the issues that they hand before judges, before courts are many, right? And they are not very good. So please spare me that one because I think the country had a lot of drama. The first case that was televised in divorce, televised live on a divorce matter was mine in the history of the world. And those matters are in camera. So you may understand what it means and then that you want to get us into. Never, anywhere. And for a divorce, for a marriage that never existed. So please, Chairman, please. I don't want to get into that drama. Please, let me be spared out of it. But I've just decided to mention
so that you understand. And when I say people can use your bring stories, share, I am in my mind. But let me ask, even assuming as a human being, if I had control and I was to make a decision whether to want him attend or not, out of the pain I've gone through, do you think I would have done it? That should tell you how shocking the story is for me, and if I knew, it would never have happened, right? But the way would also be unfair, and that is not my domain. So if there was a tender advertised, and everybody has a right to do business, and within the framework of the parameters set out, in his own way, got a job, right? Then it's fine, it's competition. Kenyans have a right to serve government or to provide services. But me, I didn't know. I'm just hearing it now. And when I asked for a list of those people that were awarded tenders, it was not my business to go to check who the CR12, who the owners are. And even if I read the name, because I never knew about it, I will not even bother to question next. So when we are dealing with companies, entities by themselves, you deal with them as such. And I expect, and I have told you what precautionary measures I put in place as the CS to ensure we require quality fertilizer. So when we are asking for quality fertilizer, you don't care who is delivering the fertilizer, because your business is fertilizer of good quality, not who is doing it. Thank you. Which question can you remind the? Yes, I said, why is he still here? He has not resigned because he has let down the farmers of Kenya. Kama heshima tu, ungeenda nyumbani. Kwa nini usiende nyumbani kama umeuliza afanye na hata CS ungefute kazi kwa sababu ameharibu kazi yake? The mandate of the National Cereals and Produce Board is enlisted in Cap 338 of the laws of this country. And one of the roles of the National Cereals and Produce Board, I would like to invite members to look at the notice or the legal statutes which establish National Cereals and Produce Board. One of the main roles of the institution is to manage the national food reserves of the country. Number two is to ensure that we promote post-harvest management and all that and all that. The mandate of National Cereals and Produce Board does not include anything about quality of anything produced in Kenya. Senator, are you trying to tell us that then the fertilizer got into your stores by mistake? I'm coming to that. Chair, if allow me. Yes, continue. Yeah, I come to that. Continue, MD. Yeah. So the role of the National Cereals and Produce Board is not about management of quality of any products, whether imported or locally produced. We align ourselves with the standards of the country in each and everything we do, because we have standards which are prescribed by the necessary statutes. And that is the way we operate as an institution. And these standards are prescribed by relevant regulatory bodies across the country, and that is what we strive as much as possible to adhere to.